Now it is recording. And I'm going to share my screen over here. Okay. So remember that yesterday we were talking about the adverbs of frequency, right? We learned new vocabulary, but today we are going to place that vocabulary, okay? We are going to learn how to use the adverbs of frequency in a sentence, yes? So we are going to remember the vocabulary. Remember, we have I read a book every day. So first we have the adverb of frequency every day. Look, every day is at the end of the sentence. Yes? I read a book every day. Yes? I could also say, podría también decir, empezando la frase. Voy a ponerlo por acá. Every day, comma, I read a book. Yes? Esta podría ser otra opción. Every day, comma, I read a book. Or I read a book every day. We continue here. I always read a book. Pay attention here. Always, el adverbio de frecuencia always se va a localizar entre el pronombre y el verbo principal, ¿sí? Recordemos que el verbo tiene que ser distinto al verbo to be. Ya vamos a ver por qué. En este caso tenemos el verbo leer, ¿sí? El adverbio de frecuencia always se va a ubicar entre el pronombre I y el verbo read. ¿Yes? En este caso el verbo read. We continue. I play the saxophone 5 times a week. 5 times a week. Esta debe ir al final. 5 times a week. I play the saxophone 5 times a week. También podría decir 5 times a week, coma, I play the saxophone. ¿Sí? Es más común que la encontremos como está en el diálogo. I play the saxophone 5 times a week. Yes, 5 veces a la semana. Es más común que la encontremos al final. ¿Ok? We continue. I usually play the saxophone. Pay attention. Usually va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes. Usually va a ir entre el pronombre y el verbo. Recuerden que no puede ser el verbo to be. Ya vamos a ver por qué. I usually play the saxophone. Primero tenemos el pronombre, pronoun. Después tenemos el adverbio de frecuencia, the adverb. Y finalmente tenemos el verbo, the verb. Este sería el orden como tal para este adverbio de frecuencia, usually. I usually play the saxophone. Right? We continue. We have here, I ride my bike twice a week. Recordemos que estos adverbios de frecuencia que son más específicos, los podemos ubicar al final de la oración para que no nos enredemos. Once a week, twice a week, 3 times a week. Todos estos los podemos poner al final de la oración, estos adverbios, ¿sí? Recuerden que el día de hoy vamos a trabajar más el hecho de dónde colocamos el adverbio de frecuencia. Ya trabajamos este vocabulario, la idea es saber dónde lo podemos colocar. Yes. We continue. I often ride my bike. Pay attention. Often, este adverbio de frecuencia va entre el pronombre y el verbo.
between the pronoun and the verb. I often ride my bike. Yes, I often ride my bike. Pronombre, adverbio, verbo. Yes. We continue. I play basketball once a week. Once a week, como les dije anteriormente, va al final. Once a week. Twice a week. Twice a week. And 3 times a week. Siempre van al final, ¿sí? Para que no nos enredemos. At the end. I'm going to put it here. At the end. Al final. Yes, at the end of the sentence. We continue. I sometimes play basketball. Sometimes va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes. Sometimes it's going to be between the pronoun and the verb. Yes, between the pronoun and the verb. Entre el pronombre y el verbo. We continue. I go to the cinema once a month. Estamos utilizando un adverbio de frecuencia que me indica un número más específico. Once a month. Estos yo los voy a colocar al final. Yes, at the end. Once a month. Una vez al mes. Once a month. Lo voy a poner al final. We continue. I rarely go to the cinema. Rarely va a ir entre el pronombre y el verbo. I rarely go to the cinema. Rarely is going to be between the pronoun and the verb. Yes, between the pronoun and the verb. Well, this is another structure. This is the present simple in the negative form. Esta realmente es la estructura del presente simple en su forma negativa, ¿sí? Que recordemos, utilizaba un auxiliar con una negación y el verbo en su forma infinitiva. El que nos interesa, que es el adverbio de frecuencia, es never. Never is the adverb of frequency, which is going to be between the pronoun and the verb. Never, el adverbio de frecuencia never, nunca, va a ir entre el pronombre y el verbo. En este caso, el verbo drink. Yes. We continue over here. Entonces, chicos, estos adverbios de frecuencia, en específico, estos de acá, van a ir entre el pronombre y el verbo. For example, I always study. Yes, entre el pronombre y el verbo. I always study. For example, she usually goes to the gym. Usually va entre el pronombre y el verbo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con often. He often rides his bike. Often va entre el pronombre y el verbo. Yes. And what else? I'm going to change the color to right here. Sometimes. I sometimes play soccer. Sometimes va a ir entre el pronombre y el verbo. ¿Ok? Rarely pasa lo mismo con rarely. Vamos a ver si me deja hacer el ejemplo acá. I rarely sleep. Let's say. Yo rara vez duermo. Rarely
va a ir entre el pronombre y el verbo. Y lo mismo pasa con never. I'm going to use the blue color over here. She never gets up. Ella nunca se levanta. She never gets up. Never, el adverbio never, va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes. Students, questions, doubts about the placement of the adverb. Preguntas, dudas acerca de dónde colocamos estos adverbios de frecuencia, estos en específico. Always, usually, sometimes, often, rarely, never. Question, clear this part? Yes, teacher. También. No, de pronto una ciudad usualmente llamada sino que cuando lo traducen, no sé si estés hablando de una película, ¿no? A veces cuando traducen las películas no las traducen como tal, no las traducen literal, sino que les cambian un poquito el nombre. A city often called podría ser una ciudad frecuentemente o a menudo llamada, ¿sí? O usualmente llamada, podría ser esto. Porque también in English we say also. También. Yes, we say also. Okay. So clear this part? Yes. Can I continue? All right. So now, look, we have this adversarial frequency, but they express a number, yes? Ellos expresan ya un número como tal, son un poco más específicos. Recordemos, once, una vez, twice, dos veces, three times, tres veces, four times, cuatro veces, five times, cinco veces, yes? Recordemos que once y twice no necesitan la palabra times. Ya la tienen incluida de por sí. ¿Okay? Ya la tienen incluida. So, we have some, we're going to make some examples over here. For example, I go to the doctor once a month. Yes. Once a month va al final. Or, for example, I go to the pool, let's say twice a week. Dos veces a la semana. Yo voy a la piscina dos veces a la semana. Va al final de la oración. Yes. I go to the pool twice a week. Or, for example, I brush my teeth. Yo me cepillo mis dientes 3 times a day. 3 veces al día. Esto va al final. 3 times a day. Or, for example, let's say I study French 4 times a week. Yo estudio francés 4 veces a la semana. Este 4 veces a la semana va a ir al final de la oración. And 5 times. For example, I have classes 5 times a week. Yes, 5 times a week, 5 veces a la semana, va a ir al final de la oración. Entonces, no nos compliquemos. Estos adverbios que me expresan un número como tal van a ir al final de la oración.
Los adverbios que vimos anteriormente van a ir entre el pronombre y el verbo. Yes. Students, questions, doubts, preguntas, dudas. No, teacher. All right. No, teacher. Okay, so it's very easy. Yes, we just learn by practicing. We already did this. Ya hicimos estos ejercicios. Vamos a saltarnos un poco esta parte. Habíamos quedado en estas preguntitas. Yes. For example, how often do you make your bed? Cada cuánto, recordemos, cada cuánto tiendes tu cama. Cada cuánto tiendes tu cama. Si yo voy a responder con usually, ¿cómo sería la oración? I usually make my bed. Very good, Santi. I usually make my bed. Yo usualmente tiendo mi cama. Este usually va a ir O entre el do. pronombre. ¿Tú también se Sorry? podrían make o solamente make? Make. ¿Me puedes repetir la oración, la pregunta, perdón? Que si make se puede cambiar por do. No, that's not possible. Make the bed es el verbo para expresar el hecho de tender la cama. Yes. Okay. So, I usually make my bed. Recordemos entonces, el verbo usually va a ir entre el pronombre y el verbo. Perdón, el adverbio usually. Si yo voy a decir sometimes, ¿cómo me quedaría la oración respondiendo a esta pregunta? How often do you make your bed? Si voy a utilizar sometimes. I sometimes make my bed. Very good, Mercedes. I sometimes make my bed. I sometimes make my bed. Sometimes va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes. And if I want to say never, never. How would be the sentence? I never make my bed. Oh, Very good, Vivian and Santiago. I never make my bed. Yo nunca, nunca va a ir entre el pronombre y el verbo. Yo nunca tiendo mi cama. I never make my bed. Yes. And if I want to say una vez al día, once a day, ¿cómo me quedaría la oración? Once a day. I make my bed once a day. Very good, Vivian. I make my bed once a day. Recuerden que estos adverbios que me expresan un número como tal, un número específico, van al final de la oración, ¿sí? At the end of the sentence. I make my bed once a day. Yes? All right. Now we are going to answer this question. How often do you do the laundry? How often do you do the laundry? Cada cuánto lavas la ropa. Do the laundry es lavar la ropa. ¿Ok? We are going to say, for example, twice a week. Twice a week. Dos veces a la semana. I do the laundry twice a week. Very good, Vivian. I do the laundry twice a week. Twice a week debe ir al final. Son de los adverbios que me expresan un número específico que van al final. Yes? Or, for example, I'm going to say, let's say, always.
Always. ¿Dónde coloco este always? I always do the laundry twice a week. But always, vamos a utilizar entonces solo always, porque si utilizamos los adverbios de frecuencia sería un poquito raro. Yes? So, we can say, I always do the laundry. Yes? Recordemos entonces que always, el adverbio always, va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes? Between the pronoun and the verb. All right. Sorry. Students, questions, doubts? Okay, so now we are going to continue over here. I'm going to, can I erase? Yes? Can I erase? Yes? Okay, Yes. Yes, teacher. all right, thank you. So we are going to continue here. We're going to do this exercise. Wait a second. I'm going to share the link with you. And I'm going to share my screen. All right, look, this is very easy. Are you seeing the web page? Yes. Number one, he listens to the radio. Yes. Ok. Bueno, este ejercicio es muy sencillo. Tenemos una oración. Él escucha radio. He listens to the radio. ¿Sí? Pero debemos situar este adverbio. Lo debemos situar en la oración. Right? So, how would be the sentence? Santi. Sentence number one. He often listens to the radio. Very good. He often listens to the radio. Very good. Recordemos, often va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes? Entre el pronombre y el verbo. Very good, Mercedes. Very good, Vivian. Now, second question for Mercedes. Question number two. They read a book. And we have the verb pronoun. Sorry, sometimes. Okay, Yes? teacher. They Sometimes sometimes read a book. read a book. Very good. Read a book. They sometimes read a book. Very good. Number three. Vivian, please. Number three. Peter Pete never gets angry. Very good. Pete never gets angry. That is, Pete nunca se pone o nunca se enoja, nunca se pone furioso. Yes. Sentence number four. Acá les voy a explicar por qué esta es una oración especial. Cuando tenemos el verbo to be, en este caso, acá tenemos el verbo to be conjugado con la forma is, ¿sí? El verbo to be me va a cambiar la regla, me la va a cambiar. Entonces yo debo poner el adverbio después del verbo to be. Entonces la oración me quedaría, Tom is usually very friendly. Yes. Tom es usualmente muy amigable. El usually, que es el adverbio de frecuencia, va a ir después del verbo to be. Acá llegamos a la excepción como tal, con el verbo to be. Yes. Teacher, ¿eso solamente con el verbo to be o hay otras excepciones? Solamente con el verbo to be. Play exercise. Okay, teacher. Sorry? ¿No está haciendo ejercicio? I know, we were talking about number 4. Play All right. yoga, entonces. Sorry? No te escuché bien,
Right here. Well, now we are going to continue with number 5. Number 5. Acá tenemos verbo normal. Take sugar in my coffee. Esto es como ponerle azúcar al café, ¿sí? Tenemos un verbo normal, no es el verbo to be. Entonces seguimos aplicando la misma regla. Yes. Sebas, this is a question for Sebas. Number 5. I sometimes take sugar in the coffee. Very good. I sometimes take sugar in my coffee. Very good. Recordemos entonces, el adverbio de frecuencia sometimes va a ir entre el pronombre y el verbo. Yes. Now, look at this. This is special. Ramón and Frank are. Esto es verbo to be. Are. Recordemos, la conjugación is y are pertenecen al verbo to be. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esta oración que utiliza el adverbio often? How would be the sentence? Ramón and Frank are often hungry. Very good. Ramón and Frank are always hungry. Isa, tiene hasta las 10:40 para pasarme esto. Ramón and Frank are often hungry. Yes. Recordemos entonces, cuando tenemos verbo to be, yo puse always, often. Cuando tenemos verbo to be, el adverbio de frecuencia, que es often, ¿sí? Va a ir después del verbo to. Va a ir después. Now we continue with number 7. Number 7. I'm going to ask, I don't know, a volunteer or here. A volunteer. Me. Okay, Santi. Thank you. My grandmother usually goes for a walk in the evening. Very good. My grandmother usually goes for a walk in the evening. Very good. Recordemos entonces, usually va a ir entre el sujeto, en este caso my grandmother, y el verbo goes. Yes? No, usually is always. I was confused. Thank you. My grandmother always goes, verbo, sujeto, y en la mitad ponemos el adverbio de frecuencia. Yes? We continue. Number 8. Walter helps his father in the kitchen. Another volunteer, please. Walter Yes. usually helps his father in the kitchen. Very good. His father in the kitchen. Right. Kitchen. So, Walter usually helps his father in the kitchen. Recordemos, el adverbio de frecuencia va a ir entre el sujeto y el verbo. Walter usually helps his father in the kitchen. Yes? Number 9. Another volunteer, please. Yo, teacher. Very good, Mercedes. They never watch TV in the afternoon. Very good. They never watch TV in the afternoon. Yes, correct. Afternoon. Never, el adverbio de frecuencia never, nunca,
va a ir entre el pronombre they y el verbo watch. Yes. They never watch TV in the afternoon. And finally, number 10, another volunteer. Very good, Juliana. Yes. This is very easy. Christine. Christine never smokes. Very good. Never smokes. Christine never smokes. Vemos entonces que el adverbio de frecuencia never va entre el sujeto y el verbo. Yes. Right, we are going to check. Very good. All of them correct. Students, questions, doubts, preguntas, dudas hasta el momento. No, teacher. All right. Perfect, teacher. Okay. Y entonces, So we continue. Going to share the screen over here. Profe, yo sí tengo una pregunta. Yes, tell me. ¿Por qué cuando usamos el verbo to be, el adverbio va después del verbo? vale, Esta es perfecto, la regla como tal. Espérate, ya te comparto de nuevo. vale. Listo, Roger, perfecto. gracias. No, súper. For example, Ramón y Frank, bueno, acá es como están muchas veces con hambre, ¿sí? O donde hay otra con verbo to be. Tom es usualmente muy amigable. Para que haya como tal una lógica en la oración, Roger. tendríamos que poner primero el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Esa es la regla como tal, sí, que primero vaya el verbo to be y después el adverbio. Y en los otros verbos, con el resto de verbos, sí lo vamos a utilizar normal, entre el pronombre y el verbo. Ah, bueno, Sí. ok. Gracias, profe. Okay, you're welcome. All right, so we're going to continue over here. Adverbs of frequency. All right, so look, now we are going to do this exercise. Vamos entonces a hacer preguntas con estos verbos o estas acciones que nos están presentando acá y vamos a responderlas también. Yes, for example, recordemos que la pregunta para indagar sobre la frecuencia es how often, y en este caso vamos a preguntar how often do you, recordemos que esto es presente simple, la pregunta para presente simple, how often do you read Read a a book? book. Entonces por acá colocamos el símbolo de interrogación, yes, the question mark. Es muy sencillo, ¿sí? Sabemos que la parte que nos hace falta para hacer una pregunta es how often do you, cada cuánto tú lees un libro. How often do you read a book? Yes. So, una personita, yo les voy a decir, va a redactar, o bueno, no redactar, sino nos va a hacer la pregunta y otra personita va a responder estas preguntas. Yes. So, I'm going to begin. How often do you read a book? Santi, how often do you read a book? I read a book. Oh, one moment, teacher. Okay. I usually read a book, teacher. Very good. I usually read a book. Very good. Now, Santi, you are going to ask the following question. Vas a hacer una pregunta con el siguiente verbo. Play video games. Play video Okay. games. La pregunta va para Sebas, ¿ok? Sebas, how do you no? ¿Cómo era? How often? How often do you play video games? Very good. How often do you play video games? And Sebas, what is your answer?
I am sometimes video games. I sometimes play video games. Very good. I sometimes play video games. Now, Sebas, you are going to ask this question. Vas a hacer una pregunta con este verbo. Go to the movies, la pregunta va para Vivian, ¿ok? Go to the movies. How often do you go to the movies? Very good. How often do you go to the movies? Question mark. And your answer, Vivian? Maybe always to the movies, teacher. So, I always I always to the movies. go to the movies. Very good. Go to the movies. I always go to the movies. Yes? All right. Very good. I always Now, go to the movies. yes, perfect. Now you are going to ask this question. Go shopping. How Le often? vas a preguntar a Mercedes. How often? Yes. How often do you go shopping? Very good. Do you go shopping? Question mark here. I got often what shopping. So you say, I often. I often go shopping. Very good. I often go shopping. Shopping. I often go shopping. Very good. Yo frecuentemente voy de compras. Yes. Now, Mercedes, you are going to ask this question. Le vas a preguntar con este verbo I'm going to look here a Juliana, okay? Okay. How often do you surf the internet? Very good. How often do you surf the internet? And Julie, are you there? Juliana Garcia, yes? Bueno, de pronto se le fue por acá. Julie, ¿nos estás escuchando? Are you listening to us? Bueno, yo creo que se le fue en este ratico. So, I'm going to choose over here Tati. Yes, Tati. Can you answer this question? ¿Puedes responder esta pregunta? Sure, I can answer. Okay. Tati doesn't have microphone. All right, no problem. Okay, so Santi, you are going to answer this one. Thank you. How often do you surf the internet? I always surf the internet. Very good. I always surf the internet. All right, very good. Remember, always is going to be between the pronoun and the verb. Yes. We continue Teacher? here. Yes. Teacher, ahí se podría decir, I surf the internet all the day. Yes, I surf Yes. the internet The internet all the day. all day. All day, perdón. Okay, gracias. Yes, that would be possible, yes. Okay.
All right. So now, Angelica, as you are talking, can you please ask this question? Meet friends. Reunirse con amigos o también podría significar conocer amigos. So can you please ask a question here? Okay. Entonces, how often do you meet friends? Very good. How often do you meet friends? ¿Cada cuánto conoces amigos? And this question is going to be answered by Aida. Yes, Aida, are you there? I don't know if Aida is listening to us. Aida, are you listening to us? Yes? Can you answer this question? Bueno, no se está escuchando. I usually meet friends. Very good, Mercedes. Podríamos responder. I usually meet friends. I usually meet friends. Yes, I usually meet friends. Usually meet friends. Very good. We continue here. Go cycling. A volunteer to ask this question. A volunteer. I, teacher. Me, teacher. Okay, so Santi, you are going to ask, and Vivian, you are going to answer, okay? Okay. How often do you go cycling? How often do you go cycling, Vivian? I go cycling once a week. Very good. I go cycling once a week. Perfect. Remember, once a week has to be at the end. Esta estructura, este adverbio, tiene que ir al final. We continue. Students, how often do you listen to music? How often do you listen to music? I usually listen to music. Very good. Tati says always. Seba says every day. Very good. So we can say I always listen to music. Or every day. Or I listen to music every day. Yes, I listen to music every day. Very good. We continue. Students, how often do you do judo? How often do you do judo? Hi. I do never judo. So I never do judo. Twice a week? Really, Sebas? That's very good. I do judo twice a week. That's very good. Very important sport. I never do judo. Very good, Juliana. All right, we continue. How often do you go jogging? How often do you go jogging? You know jogging? ¿Cada cuánto salen a trotar? How often do you go jogging? O correr, yes. 3 times a week. 3 times a week. Very good. Very good. I go jogging
3 times a week. 3 times a week. Never. So I'll say never. I never go jogging. I never go jogging. All right. We continue. Students, how often do you work out? ¿Cada cuánto entrenan? How often do you work out? Work for Timmy. No, work out for Timmy. 4 times a week, maybe? Yes, 4 times a week. Twice a week. Very good, Tati. So remember, I work out twice a week. Yo entreno 2 veces a la semana. I work out twice a week. Or I work out every day. Every day, este adverbio al final. Yes, every day al final. Twice a week al final. Yes. We continue. Student. Excuse me, teacher. Yes. ¿Te devuelves a la anterior oración que estabas explicando? Okay, so I work out. Igualmente puedo decir I am advice or Yes. out. Very good, yes. I Yes. always Yes. work out. Yes. Yo Yes. siempre entreno. I always work out. Yes. That's correct. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. All right, so we continue over here. Students, how often do you watch TV? How often do you watch TV? Every day. That's good. I watch TV Every day. every day. What else? How often do you watch TV? Rarely. Yes, that's good. So I rarely watch TV. I rarely watch TV. All right, we continue. I'm going to erase this. Students, how often do you go clubbing? ¿Cada cuánto van a la disco? Yes, go clubbing. How often do you go clubbing? Once a week, a month, sorry. Very good. Do you go clubbing? So Santi says once a week. So I go clubbing once a week. Yes. A month. And when on regular times, yes, not now. Now is not possible. Yes, it's not possible. Never. Yes, it is quarantine. So I never go clubbing. I never go clubbing. Very good. All right, we continue. Students, how often do you play soccer? How often do you play soccer? Once a month. Yes, that's good. Sometimes. So I play soccer once a month. Una vez al mes. Or I sometimes play soccer. Yo algunas veces juego fútbol. Yes, I sometimes play soccer. I rarely play soccer. Yes, that's good. I'm going to write it here. I rarely play soccer. And the other one was I play soccer twice a week. Very good. I play soccer twice a week. Very good.
I usually play soccer. Yes, that's good. Now, I guess we have here another one. Oh, no. So, look. Bueno, chicos, ya hemos terminado como tal el tema del día de hoy. No sé si tengan preguntas, dudas. Do you have questions, doubts? Questions, doubts about the adverbs of No, frequency? teacher, I don't have Perfect. questions. Perfect, Oh. teacher. Sería bueno el link para practicar. Yes, este PDF como tal, yo lo envié al grupo de WhatsApp. Si me falta alguien por agregar al grupo, porfa me dejan los números por acá. Yo los agrego al grupo. Estamos enviando el material un día antes para que ustedes, los que tengan la posibilidad de imprimirlo, lo hagan y trabajen sobre él durante la clase. O si no, pues podemos también trabajar como hemos venido trabajando normal, y ustedes el material les sirve después para practicar un poco, para volver a hacer los ejercicios. Lo que se pretende también es dejar unos ejercicios por acá. Tenemos unos ejercicios de más para que ustedes puedan practicar. Entonces, estos ejercicios, si quieren, pues están al final del PDF, los pueden hacer y el día jueves que tenemos clasecita de repaso, todos pues ya tienen como sus respuestas y las socializamos, ¿yes? Entonces, las personitas que me faltan por agregar al grupo, esto lo mandé al grupo de WhatsApp y pueden descargar el PDF, ¿sí? Acá al final del PDF nos quedan unas actividades por acá, por si entonces las quieren practicar, y el día jueves las socializamos todos, ¿ok? All right, questions, doubts? Yes? Perfect, teacher. See you tomorrow. All right, see you tomorrow, take care. So if you don't have questions or doubts, so I'm going to finish the class over here. Recuerden, pues esto es opcional realmente, pero sí sería muy chévere que ustedes empezaran a trabajar un poquito más en casa y ya pues que lleguemos a la clase como tal, a repasar un poco, a socializar las respuestas. Okay, so thank you very much. I will see you tomorrow. Profe Dani, soy Oye, el Aida. piso maneja. Yes. Goodbye, teacher.